which carry them away from spiritual path. How they could be helped so they understand the importance of spiritual education. They think that their children will automatically become a devotee from our Chaitanya. It's a very good question. It's a wonderful question. Chaitanya Hariprabhu is actually a lecturer in the University Science Malaysia, right? Open. Awesome. The only Indian who fought with Zakir Naik is Chaitanya Hari. Can you give me a round of applause? இன்னும் அவன்கிட்ட மோதல் பெண்ணை கூட்டு மோதுறீங்களா? அம்மா போய் மோதாதீங்க. மாட்டிக்கிறீங்க. So, very good question. You know, whatever the parents, whether they are devotees or not devotees, whether they are devotees or not devotees, all devotees, both education has to give full, and there is, you know, that advice, serious advice given by my Guru Maharaj. You cannot neglect material education because they have to go on with their life. Give them the best material education. Give them the best education and make them make them the best in their profession. Why he has to say that? Because they have to move on with their material life. But together with that, you must not fail to attach the spiritual education to them. So for you to connect the spiritual education to a child, you know, by hook or by crook, no matter how you do it, somehow or other you must engage your children to come in. You know, that is what Prabhupada said, you know, if you want to be successful in Krishna consciousness, the very first thing is sadhu sangha. If this fails, everything will fail. Through sadhu sangha, good sadhu sangha, you will get good spiritual education. Correct? So once you come in contact with sadhu sangha, you cannot be sadhu sangha with every Tom, Dick and Harry. You must also choose one who is successful in their life, both spiritually and materially. That is what is called sadhu sangha. Very, very importantly, if you are connected to the right person, just follow A to Z. Don't divert. If you feel that that person has produced result, just follow. That's it. So here you must understand, you cannot neglect material education. Any parents come and say, neglect means something is wrong with them. Don't neglect material education. So important. You know, that material education is the one which is going to favor them to go and preach. If you don't get educated, no education, you know, assuming, you know, I come to you, you know, I am a bus driver coming and preaching to you. And then Dr. Damo comes to you, he's a doctor, who will you listen? Tell me, who will you listen? Dr. Damo. Why? Because, you know, that is practical. This is how you doctor person wrong. You know, நான் deeper பேசலாம், அவர் மைண்டா பேசலாம், அவர் ஸ்பீச் தான் எடுக்கும். அதனால this is also very important for preaching. It is also a very powerful preaching device. So children should be given both education concurrently in parallel. Otherwise, failure will take place. Good. Have I answered your question? Yeah. I think Prabhu, when he was starting the class, the point is leveraging on you don't stop anything on material, but please add the spiritual knowledge and spiritual education into this material world. Please add on. And as what the founder Acharya of Iskcon, His Divine Grace, Srila Prabhupada said that utility is the principle. One of his saying, you know, utility is the principle. You have been given a human body. How are you utilizing this body? I think Prabhu covered it very well. Last question before we call it for a day today. Last question. Anyone? We don't have question. Please jot down on 25th of October, the next session. I would like to ask an independent spectator today to come and say one or two words on the event today. And a big thanks to also Panir, the head of Tibet for EWRF. Big round of applause, Panir. Thank you for being here.
Villuthukam, giving skill training for young Indian youths, and they're doing a great job. Last year they did a great job. Thanks for attending today, Subhanir. And we would like to end the session before I pass on to the temple president back. I would like to call one male and one female. And I think I'm very glad to see Chegu Shanti is here, who has developed many youngsters. I think he's also the former student of Chegu Shanti. Yeah? So I would like to ask Chegu Shanti to say what is her comment on today's event. Come. Welcome, Vanakkam. Very good afternoon to everyone. And Namaskaram. இந்த நிகழ்வு பற்றி என்னுடைய மாணவர்கிட்ட கேட்டு தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். ஏன்னா என் மாணவர் நேற்று ராத்திரி சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு டீச்சர் போகலாம்னுட்டு. ஸோ அவர் சொன்ன பிறகு தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அவருக்கு முதற்கண் நன்றி. ஸோ பிரபு சொன்ன மாதிரி எல்லாம் டெஸ்ட்டுன்ட்டு இருக்கணும்ல, அந்த மாதிரி என் பையன்கிட்டேருந்து எனக்கு இது கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி. ஸோ பொதுவாக ஐயா சொல்கிறது ரொம்பவும் உண்மை. ஏன்னா the spiritual education as far as Tamil children or our Indian children are concerned is very much neglected in our secondary schools or even our primary schools. If it is in the Tamil school, at least they are exposed to certain moral values. திருக்குறள் எல்லாம் வந்து தமிழ் பள்ளிகளில் ஒன்றும் இருக்கு. பட் இதே தமிழ் பிள்ளைகள் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்த பிறகு அவங்க அப்படியே விட்டு போன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். பிகாஸ் தமிழ் ஸ்கூலில் அப்படியே அழைச்சி இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து ஸ்பிரிச்சுவலும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, மற்றபடி நல்ல ஒழுக்கமும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. பட் அதே குரூப் வந்து செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது நிறைய பிரச்சனைகள், டிசிப்ளின், ஒழுக்க பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அது நம்மளுடைய தமிழ் பிள்ளைகளாக தான் இருக்குது. ஸோ இதற்கு ஒன் மெயின் காரணம் இஸ் பிகாஸ் there's no one to அரவணைச்சு இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸஸ்லாம் இந்த மாதிரி இல்லாததுனால. I am in a Methodist school, so they have every Friday they have spiritual knowledge, Bible knowledge for the Christian students. So same way for the Muslim students, no problem, they have their agama classes within the subject itself, within the class itself. But for us, we don't have. But of course, we look at the bigger picture, we do see there are many schools, even in my school, I do invite, like even from Iskcon, we invite Prabhus to come and give talks, and usually our boys will be waiting for their prasadam. But however, it is a start. It is a start, and I'm so glad to be here today, and I'll certainly be allying with Brother Ravi to see how is it possible to bring it to school. I'll be retiring, but even though I'll be retiring, I think I will suggest this to my school. We have an Indian Cultural Society. We do invite not on a regular basis, but if there is help from the I've been giving classes in many schools. Yeah, we will be glad to invite you, Prabhu. I would like to share one thing. There's one school in Penang. It's a girls' school. Whatever that they say, it's not wrong. The discipline teaches my student. She used to come from a Vedic class in Penang Center. So she saw this is very valuable, She somehow engaged me, to go to the school, The very first time I went, listen very carefully, whose fault, I went to the school, it's girls' school, So look, 350 Indian children, Tamil children, and they packed in one room, That's a very good exercise, very birth, and they asked me to talk for 2 hours, half an hour for question answer. So, நான் உள்ளுக்கு போகிறப்பொழுது அவங்க ஏன் எனக்கு வர சொன்னாங்கன்னா, அவங்க சொன்னாங்க தெரியுங்களா, நம்ம பிள்ளைங்க வந்து 10 மாசமா போயிட்டுருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்துல, ரொம்ப மாசமாக போயிட்டுருக்காங்க. The worst of everything is girlfriend-boyfriend's issue. So, ஸ்கூல் முடிஞ்ச கையோட அவங்க வந்து ஒரு ஹோட்டல் இஸ்கான் ஹோட்டல் பக்கத்துலேயே
There's so many children what they do after class, especially from 4 and 5, they're underpaid. And so many other illicit activities, parents are married. You won't believe one thing she told, I couldn't digest it. The பிள்ளை வந்து அவங்க அம்மா சொல்லுதான், அம்மா எனக்கு இந்த பையனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Shall I tell it out? I want to have that life with him. I want you to send me to his, I'm going to bush, I have to do this, and then after he pick me up. Sayila, நீ வெட்டிக்கிட்ட உடனே. The next time she has to send அந்த மாதிரி மோசமா போயிட்டு இருக்கிறது, she told me, கொஞ்சம் help me. நான் போனேன். It's a pack hall, இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போறேன், கையாமையும் ஒரே சத்தம், ஃபிஷ் மார்க்கெட் மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பேசுறது. I think I've told even in the TV program. பேச ஆரம்பிச்சு, I know how to control it, பேசிட்டு ஒரு 7 to 10 minutes தான், you won't believe it, அப்படி கத்திட்டு இருந்த pin drop silent. கேட்குது இல்லைங்களா? So after that, when we go to the question and session, அந்த பிள்ளைங்க கேட்குற கேள்வி unimaginable, அவ்வளோ, அந்த பாடத்தை கற்றுக்கிட்டு அந்த கேட்குற கேள்வி so intelligent question. இந்த பிள்ளைங்களை மட்டும் ஆன்மீக பாருங்க பண்ணாங்கம்மா, ஒரு துளி இருக்கா, எனி சார்ஜஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, யாரோட தவறு? Parents at fault. அழுதுகிட்டே வீடு வரக்கு அழுதுங்களா? I am very emotional. ஒரு பிள்ளைங்க சாப்பிடலாம், ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா, ஒரு பிள்ளைங்க காலம் சொல்லலாம் ஐயா, கெட்ட பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க ஒரு பிள்ளைங்க என்ன சாப்பிடுறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு 3 செஷன் கொடுத்தாங்க. 4 செஷன் பிள்ளைங்க தெரிஞ்சு வரட்டு வெட்டி விட்டாங்க. There is a school's management. It's a medical school. I was going to look at it. Just because, the knowledge is not passed down to them. அவங்க தெரியும், அவங்க செகண்டரி ஸ்கூல் நேற்றுக்கு வந்து அந்த குத்தப்பன் பேர் சொல்லிட்டு உங்க மாதிரி டீச்சர், very senior teacher is also going to retire. He was put into a material school, birth co-education. ரொம்ப ஜெயில போட்டு விளாசி பண்ணணும். இவரை அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் இந்த நாட்டிலே பார்க்க முடியாது. அப்பேற்பட்ட நல்ல மனுஷன் போயிட்டு டிசிப்ளின் டீச்சரா போட்டாங்க. And he's a soft nature, ஒரு வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னா, மேல வந்து not form 5, form 4, form 1 ஆரம்பிச்சிச்சு. Love. Form 1, form 2, form 3, only one girl form 5. All the boys there were form 4, form 5 guys. Second man landed today. Somebody came and complained to him, you never worried about it. பையன்லாம் பண்ணிட்டாங்க, பிள்ளைங்க மாட்டிக்கிட்டு. Then you brought them, அவர் ஏன் மாட்டாங்க, ரொம்ப கைண்ட். அவர் கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு எல்லாம் செய்யாதுங்க, தாய் தரும் பேரை காப்பாற்றுங்க, எல்லாம் நல்லது இல்லை, எல்லாம் மோசம் போயிட்டு இல்லை, நம்ம சம்மந்தம் எங்கே போகல, எப்படி பேசுகிறாருங்களா? மக்கியானது என்ன செஞ்சிருக்காரு, கால் எடுத்து வெளியே 20 பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க, ஆல் கேங்ஸ்டர்ஸ். இது போட்டு விட்டுருக்கீங்க, நீங்க வந்து குடிச்சு என்ன பொம்பளை பொறுத்த என்ன ஆம்பளைங்க கொண்டு போனீங்களா, அவங்கள சேர்த்து வச்சுக்கிட்டீங்களா, அந்த மாதிரி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி 20 பேர் ஆல் கேங்ஸ்டர்ஸ் வாண்ட் டு டேஷ் ஆன். வெளியே போறோம்னா டே இந்த வாழை கூப்பிடுறாங்க, இவரு இவ்வளோ ஆடி போயிட்டாரா? Then after that, someone was the agent called the police. The police told, no man, we'll escort. Now they மாட்டாங்க அந்த கேங்ஸ்டர், பிள்ளைங்களோட அண்ணன் தம்பிங்களோட நவரே மாட்டாங்க. And somehow or other, the police escort up to the house, and then they went and made a police report. The police at the level. The minute they went
make a police report, இவங்க சொல்லிட்டாங்க போய் police report பண்ணிருங்க அப்படின்னு. இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் போய் police report பண்ணிட்டு இந்த வார்த்தை இப்படிலாம் சொன்னாரு, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சொல்லியிருந்தாங்க. So he was called, the police told, என்ன செய்ய பப்ளிக்ல மன்னிக்கிறது. முடிக்கிறான், நான் என்ன சொல்லி பப்ளிக்ல நான் மன்னிப்பு கேட்டா நான் செஞ்ச மாதிரி போயிடும். நான் இப்படி மன்னிப்பு கேட்கறது போலீஸ் மன்னிப்பு ஆகணும். ஏன் கேட்கலாம்? அந்த பிள்ளைங்க ப்ரூஃப் இருக்கு. உனக்கு ப்ரூஃப் இருக்கா? நீ சொல்லு. இவர் உண்மையாச்சு ப்ரூஃப் இல்லை. See, I have no proof. But the policemen know, Kuttapan sir is a wonderful sir. So I people tell him, "Mandi karte ta hu." They are very learning proof. Apna mandi karte na. We were lot of lectures na. They are going to work. That's much. You mandi karte hu. Kali me. You mandi karte. Apna adhe irundhe, we for narndu poram. Hey! அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. கண்ட வார்த்தை. You're such a nice man. ஏன் அந்த மாதிரி செய்யுங்க? ஏன்னா நீ டேட் சார், உங்களை போய் டேட் கூப்பிடுமா சார்? நீங்க எப்படிப்பட்ட வார்த்தை சார்? போறாமா இன்னொரு டேய், நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும்தான் செய்யலாம். இவன் இந்த மிடில் ஸ்கூல் அவ்வளவு டிசிப்ளின் பண்ணிருக்கேன். உலகத்துக்கு கல்ச்சர் சொல்லி கொடுத்தது யாரு? Who taught culture to the whole world? Who? இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? Who to be blamed? Don't miss this class anymore. I hope you all will come back. They're waiting amazing messages and take this message and pass on to them. Thank you so much. Thank you. So ஐயா சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்க வந்திருக்கீங்க, உங்களோட பிள்ளைகள் you are well taken care of. So please look around in your neighborhood. If there are children of this sort, please try to bring them to the right path. If you help at least 3 children, it will be really good. 3 families. Okay, because you are lucky. You are taken care of. As Sir said, as Ayya said just now, in every school, last time maybe there were 1 or 2 children with discipline problem, the whole form. Okay, now there are maybe about 80% with discipline problem. 20 are well taken care of. So, and most of them are our children. So, do the best possible. So, adukku vandu Paramatma udavi seiyum. Nandri. Thank you so much. Anybody, any volunteer to give a comment? Probably I would like to. Can I call that Prabhu? Yeah, Prabhu come. Today is my second session. So this is a very good session. இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு, ஒரு கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆஸ்க் டு கம். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் பெற்றவங்களுக்கே கோயிலுக்கு எதுக்கு போகிறோம், கோயிலில் எப்படி சாமி கும்பிடணும், நம்ம சமுதாயம்னா என்ன, கலைன்னா என்ன, கலாச்சாரம்னா என்ன, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னா என்ன, ஒன்லி நோ மெட்டீரியல் நாலேஜ். எல்லாம் படிக்கணும். எதுக்கு படிக்கணும்? நல்லா சம்பாதிக்கணும், நிறைய காசு. எல்லாரும் இன்னொன்று நம்ம சமுதாயத்தில் எல்லாரும் பேர் புகழ்னு அலையிறாங்க. எல்லா கோயிலையும் போய் பாருங்க, எல்லாம் நான் தான் தலைவர் ஆகணும், நான் தான் தர்மம், வேலைக்கு வர சொல்லுங்க, ₹1 வரணும். முஸ்லிம்ஸ் அவங்க அழகா அவங்க டீச் பண்றாங்க, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில நம்ம அதையும் பண்ணலைன்னா நம்ம எப்ப செய்யும்? இது ரொம்ப பெற்றவங்களுக்கும் தெரியல, அவங்களும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் அவங்களையும் குறை சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க.
they are all torn. So who is going to bring up the children? அந்த குழந்தைங்க எப்படி வந்துட்டு இருக்காங்க யாரும் பார்க்க போறோம். நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம வந்து ரொம்ப கெடுத்துட்டு இருக்கோம். We are pampering our children. என்னோட காலத்துல ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டேன். இன்னைக்கு மெக்டானல்ஸ்ல போய் உட்காந்து சாப்பாடு வாங்கிக்கிறோம். இஸ் தட் குட்? அது நல்ல சாப்பாட்டா? ஏன் அவ்வளோ செலவு பண்றீங்க? I just don't understand. ஒரு தயிர் சாதம் பின்னாங்க நேற்றுக்கு போய் சாப்பிட்டேன். 10 ringgit. சத்தியமா சொல்றேன். 10 ringgit. தயிர் சாதம் எனக்கு முழுக்கா. Maybe it's COVID. கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியல. இல்லைன்னா இனிமேல் நம்மளே வீட்டில் செய்ய வேண்டியதுதான். ஒரு தயிர் சாதமும் ஊறுகாய்க்கு நேற்று $10 10 ringgit. I don't know where we are heading, but it is about time. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ரெண்டு நீங்க கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம பிள்ளைங்க இனிமேல் உருப்படணும், நல்லா வரணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஆங்கிலமோ ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜும் நீங்க கொடுங்க. நம்ம பிள்ளைங்க நிச்சயமா நல்லா வரும். I can bet you that. நான் இன்னும் தப்பா சொல்லினா நாடகம் So, thank you very much, Muthu sir. She is from Nakukota Chettiar Temple. So Iskcon is ready to work with all the NGOs, and many NGO people are here, corporate figures are here, and always we tell this, like what the speaker told today is Kalpa, Vriksha, we are not, நம்ம உங்களை வந்து கூப்பிட்டு மண்டையை கழுவுறதோ அதெல்லாம் இல்லைங்க. உண்மையிலே எந்த ஞானம் வந்து விடுபட்டு போச்சோ, எங்க வந்து அந்த பொக்கிஷம் இழந்து போச்சோ அதை திரும்ப எடுத்து வந்து வைக்கணும். அதை எப்போது என்ன சொல்லுவோம், நம்ம நீங்க எப்போதும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நீங்க சாப்பிடுங்க. ஒரு தட்டுல சாதம் இருக்கு, அந்த சாதத்தை சாப்பிடுங்க. அதுல எப்போதும் நீங்க சாம்பார் தான் ஊற்றி சாப்பிடுவீங்கன்னா சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடுங்க. நீங்க காய்கீரை வச்சு சாப்பிடுவீங்கன்னா அந்த காய்கீரை வச்சு சாப்பிடுங்க. அதெல்லாம் நீங்க எப்போதும் செய்யற மந்திரங்கள். வீட்டில் ஒரு வழிபாட்டில் இருப்பீங்க, அந்த வழிபாட்டிலே இருங்க. என்ன நாங்க என்ன சொல்றோம், இஸ்கான்ல ஒரு லட்டு எடுத்து வச்சுங்கன்னு சொல்றோம். அதுதான் அந்த பகவத்கீதை ஆட் பண்ண சொல்றோம். ஸோ அதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா பிரபு சொன்ன அந்த ஞானம் வந்து it is already given and it is a universal. It is not for you. People tell that Hare Krishna வந்து வெலக்காரவங்க சாமி இல்லைங்க. Krishna Kalpa இருக்கார், very dark. So just to let you know the message. So today we are coming to the end, and 25th of October we would like, if we know earlier how many of you are coming, then we can adjust the hall accordingly, because we still have to. We will be also talking about temple, the worship standard, what is Navagrahas, what are the mantras that you recite, all this will be a subject. It's not only pertaining to all this. Right. So please contact back the person who invited you. Tell them earlier so that we will decide whether we want to have it here. If the place is not enough, then we have to look for another venue so that we can accommodate all the rest. So without further ado, I would like to invite the president of Iskcon Botanical. They're doing a great job now. One of the oldest, the first Radha Yatra in the country was started by Penang, and they're doing a great job. They work with the state government, they work with Penang Hindu Endowment Board, they work with NGO, they work with government agencies, they work with other temples closely. And Thaipusam, you can see so many people are getting free food for life, who started by Srila Prabhupada. So the person who is at the back, who is working together with all the team, is a person, is ex-army man. Sometimes he talk quite in a very disciplined and high tone, but inside the heart is a little kid. The grandchild of him came just now. அவரோட பையன் தான் வந்து முதல்ல இந்த மந்திரம் படிச்சது. A leadership example,
Ladies and gentlemen, please welcome the President, Chairman of Iskcon Botanical Jalan to do the closing. அவர் டொரியன் மாதிரி இருக்குங்களா? ஒரு வெளியே தான் முள்ளு உள்ளுக்கு அவ்வளோ ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப புகழ்ந்தா எனக்கு கொஞ்சம் அதுக்கு கீழே ஒரு நமஸ்காரம் தாழ்மையாக இது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு. ஆனால் அந்த சிறப்புக்கு பின்னால பல சங்கடமான விஷயங்கள் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி டு ஆர்கனைஸ் சச் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மெத்தட். இதே ஒரு ரஜினிகாந்த் வர வச்சிருந்தோமாக்க இந்த பின்னாடி ஸ்டேடியம் பார்த்தாரு, பத்துக்கவான் ஸ்டேடியம் பார்த்தாரு. பட் ரஜினிகாந்த் என்ன செய்வார், அவர் 2 எக்ஸ்ட்ரா எடுப்பாரு, இப்படின்னு வர அப்படின்னு வர. பட் நம்மளுக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போறதில்லை. பட் இங்கே உங்களுக்குலாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அந்த உங்களுடைய ப்ரூவ் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னாக்க என்ன அடிப்படை தத்துவங்கள் வேணும்னு விளக்கு சொல்லியாச்சு. இப்போ திருக்குறள்ல 1333 குறள்கள் கற்றுதனால் ஆய பயனன்கோள் வாழ் அறிவன் நற்றால் தொழாரை நீர் வளர்மிசை இயக்கினால் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை வாழ்வார் கற்க கசடர கற்றவை கற்றது வேற பொண்ணு வளவான்னு பேச ரொம்ப கற்றுட்டீங்களா, படிச்சிட்டீங்களா, அது போல நட. இல்லைன்னா இந்த காதில் வாங்கி இந்த காதில் விட்டு போனா ஜிஹெச் தான் வரும். என்ன ஜிஹெச்ல கீழே போறதுக்கு மேலே போறதுக்கு இல்லை, இங்க வந்து மேலே போறதுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம். ஆகையா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பெஸ்ட் கிறிஸ்டியன் கேட்டவங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அப்போ எல்லாத்துக்கும் அந்த பரிசு இருக்குது. Not even 1%. To everybody get the prize. The prize is we open up classes in the Botanical Garden. So free entrance. Botanical Garden 43 Jalan Kepulmungan Natukodi Chettiar கோயில் குழுக்கு எழுப்புறோம். Every Wednesday 8 o'clock to 9 o'clock. 8 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும். நிறைய ஸ்பீக்கர் ரொம்ப மாதிரி நிறைய ஸ்பீக்கர். அந்த பாகவதத்தை வந்து திரும்ப அடிப்படையிலேருந்து சொல்லி கொடுக்குறோம். பிரபுவோட செஷன் என்னன்னாக்க பகவத்கீதாவை பாகவதமும் எப்படி முறைப்படி கத்துக்கணும் அப்படின்னு பிரபு சொல்றாரு. ஆனா பிரபு சொல்லிட்டு பிரபு வந்து கேள்வி போயிடுவார். இங்க வந்து இப்போ லோக்கல் ஸ்பிரிச்சுவல் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறோம். நாங்க இவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டு நாங்க உங்களுக்கு கிளிக்குள்ள மாதிரி திரும்ப உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நீங்க செய்ய வேண்டியது 2 விஷயம். உங்களோட போன்ல டைரிலாம் யாரும் பாதிக்கிறது இல்லை. உங்க போன்ல கீப் பண்ணிக்கங்க நம்மளோட டேட்டை, இந்த டேட் அப்படின்னு. பட் இடம் வந்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டுங்க. நாங்கள் உங்களுக்கு பேப்பர் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, துண்டு பேப்பர், அதில் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னாக்க ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடிஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர். நோ வை we going to put up a group. We have a group that's we call Vedic Seminar group. அந்த குரூப்ல நம்ம போட்டுட்டு we will update everything on the group. அப்போ நீங்க வந்து சும்மா அவங்கள வந்து ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட வேண்டாம். யாருக்கு வேணுமோ நல்லதுன்னா கேட்டுக்குங்க, நல்லதுன்னா கேட்டுக்குங்க, நல்லதா இருக்கா ஃபோன் பண்ணுங்க. எங்க அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல ஃபோன் பண்ணி சும்மா சொல்லுங்க, பிரபு நாங்க அதை ஓப்பனா வச்சிருவோம் சர்டன் பீரியட் டைமுக்கு. யூ கேன் என்ரோல் தேர். எங்க என்னென்ன எப்பப்போ நடந்தது அப்பப்போ அங்க போட்டுருப்போம். அண்ட் ஆல்சோ எவ்ரி சண்டே அருமையான ஒரு பிரசாதம், சோயா ஃப்ரீ பிரசாதம். இந்த சிக்கன் சோயா, சிக்கன் மட்டன் சோயா, இந்த நெத்திலிப்பூடி சோயா, இந்த முட்டை சோயா அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. அருமையான வெடி ஃபுட் எவ்ரி சண்டே 10 o'clock to 10:30 உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேயா? ஆனால் சும்மா வந்து கிடைக்காது. வந்து கொஞ்சம் கிளாஸ் கேட்கணும், கொஞ்சம் ஞானம் பெற்றுக்கணும். அந்த ஞானத்தை பெற்ற பிற்பாடு அதுக்கு பரிசாக உங்களுக்கு அந்த பிரசாதம் வழங்கப்படும். எவ்ரிதிங் இஸ் FOC. ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணாக்காரங்க வருவாங்க, ரத யாத்திரைக்கு வந்து டொனேஷன் கேட்பாங்க. சில பேர் கொடுப்பாங்க, சில பேர் முறைப்பாங்க, சில பேர் அடிக்க வருவாங்க. இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா எவ்ரி தைப்பூசம் நான் உங்களை மண்டாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன். யாராவது நீங்க தைப்பூசத்துக்கு வரீங்களோ, அந்த முருகப்பெருமானுடைய அருள் கலசத்தை எடுக்க வரீங்களோ, ஹரே கிருஷ்ணா பந்தில் அவங்க நில்லுங்க. அங்க பர்கர் வித்துட்டு இருப்பாங்க. தயவு செய்து ஒரு பர்கர் வாங்கி சாப்பிட்டு போங்க. ஏன்னா நீங்க கொடுக்கிற அந்த வெள்ளி ஒரு வருஷம் நாங்க டெம்பிள் ஓட்டுறதுக்கு வசதியா இருக்கும். கிவ் அண்ட் டேக். ஓகே ஓகே. செகண்ட் திங், இந்த செமினாரை முறைப்படி நிறைய பின்னால நிறைய பேர் வேலை பார்த்துருக்காங்க. அது அடிப்படையில் பிரபு சொல்லிட்டாரு யாராவது செஞ்சாங்க. ஸோ
ஸோ அடுத்த செமினார் வந்து 25. அப்படி இந்த ஹால் பார்த்தோன்னா we will go back to the dome. இந்த கோவிட்னால நம்ம டோம் போட முடியல. ஸோ நம்ம இங்கே கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். வெள்ளிக்கிழமை புதன்கிழமை நம்ம டெம்பிள்ல. ரெண்டாவது என்னன்னாக்க யார் வீட்டில் இந்த மாதிரியான வகுப்பு நடத்த நீங்க விரும்பினா உங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க. எங்க ஸ்பீக்கர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாகவதற்கு உங்களுக்கு மறுப்பு சொல்லியிருப்போம். இந்த வாய்ப்பளித்த ரவி பிரபு அவர் நாடறிந்த உலகம் அறிந்த ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு அறிவிப்பாளர், அதே மாதிரி நாடறிந்த உலகம் அறிந்த ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சாளர், ஆன்மீகவாதி. ஸோ இந்த இருவரும் சேர்ந்த பிற்பாடு நாங்கள் மும்மூர்த்திகள் ஆகிவிட்டோம். ஆகையால் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு பங்கு பெற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி பிரசாதம் உங்களுக்காக வெளியிருக்கிறது. அந்த பிரசாதத்தை உண்டுவிட்டு அடுத்த செஷன் எப்படி என்று பாருங்கள். உங்களது தொலைபேசி எண்ணை வந்து அந்த கவுண்டர்ல கொடுத்துட்டு போங்க. Then we will contact you and let you know when the next session. Okay, எல்லோருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா. There is a contact number வந்து தால எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. You can pass it to the table at the end. Thank you. Next. Come.